Alfa Romeo starts the electric journey and starts it with Junior. Junior is the entry gate for all of our customers, new and old. And this is sort of 2.0, as you called it. Yes, why not? It starts a new chapter for sure, as the diesel started it back in the 70s, and a number of other technologies introduced by Alfa Romeo defined along the history, along the courses. At the end, electric only is not really a chapter standalone, but of course, coupled with everything else that the car delivers, we can consider that as a new set. The design is evolving into something that is, of course, reinterpreting the emblem of the past in a new and different way. And this speaks with the technology, with the electrification, of course, but not only. Also with the infotainment, with the connectivity. So everything 360 degrees that gets a new package, something that is really a step forward to a new era. In a world of Chinese competitors or Chinese-made competitors, be it Geely Volvo or be it the Aceman, the choice we did was to be first European and then both electric and hybrid. Why is that? Because as I said, the Junior is the entry gate for Alfa Romeo, and this means that it must be an entry gate for all. That means customer choice at any place and at any state, of course. Starting with Italy, where the market of electric mix is not yet ramping up. It will, for sure, but we wanted to have an offer. Going across Europe for those who have a need that will still go for something different than electric. So we decided to give this full option open with something that was designed to be electric and have the capability of offering an hybrid version on the same platform. That's the beauty of something that is multi-purpose. So we wanted to have the most driving fun car, and that's what we developed with the 240 horsepower Veloce Elettrica, very specific setup. But of course, on the other side, something also that could be used for longer travels without any hurdle for range anxiety, or those are aware that electric charging network is less served, and so you can go with the hybrid. So a choice for all, and at the end, really open to everybody. Well, the mixes will be very much dictated by the market. What we are seeing now on the leads that we are receiving after the presentation, it varies a lot by country. Of course, the more you go, let's say, north and in states where the electric mix is already prevalent, the mix is higher. If we speak about Netherlands, Belgium, France, we are on the leads already at 70 to 80% basically on all markets. Of course, if we go to Spain, Italy, that goes between 30 to 40%. So I think it will really be a question of where the market will go. We don't need to drive that now, and that's why we have decided to go both electric and hybrid. That's the strong asset that we have, and we want to leverage on that. Our expectation is at the end, at European mix, we will be between 30 and 50% hybrid and 50% electric plus other variants depending on the markets that could go up and down. But again, it will very much depend on how everything will evolve from the election, from the states
demands from what the customers at the end will feel that is more right for them. On the Junior Veloce, we developed something very specific. The concept of the platform is a concept that can be adapted very, very easily, because at the end, once you change suspension, steering, and of course the stiffness of the overall chassis and body, the car behaves in a completely different way. And this is exactly what we did on the Alfa Romeo Junior. We decided to use a specific steering to give the best steering ratio of the category, and that is why, because when you want to turn the steering, you want the car to respond immediately and the most precise possibly to what is your input. Then we decided to change the suspension and to add the precision to enter the curve with the Torsen mechanical differential and of course the stiffening of all of the suspension, the brackets and the bushing. So that gave the possibility to be again very precise in entering and exiting the curves. We enlarged the track, we installed 20 inches wheels that make the feeling and the following of the curve very, very precise. And then we worked on the rigidity, the stiffness of the body, of the chassis, everything that is on the floor and below, and everything that is on top. Because of course the two things are very connected. Once you are on the curve, if you are very precise, but then everything on top or everything on the rear is fluffy, then you will have a very strange behavior, which is what we don't want to have with Alfa Romeo. Alfa Romeo is a very, very well-balanced product in all of its product, and that is what we wanted to convey on the Alfa Romeo. So overall, you will have the feeling of a car that works like very much a go-kart, something that follows your movements as if it was a motorbike. And that's the feeling that we wanted to have, and that's what we have achieved with the Alfa Romeo Veloce. So in theory, starting with a common basis, but being possible to do something very, very specific that drives completely different from anything else in the market. We decided to go with a Q4 variant mainly for two reasons. To serve all of those areas of market where an all-wheel drive is relevant, and that is very, very common on all of the mountains environment, Alpine, Pyrenees, that's just to give some examples, but also to all of those customers who feel the need for a safety in all conditions. And that's what we tuned the Q4 specific with an electric motor on the rear for. We decided in fact not to push on the extra power that the motor can provide. Of course, cumulated with the engine, the total of the two would be higher than the nominal 136 horsepower of the engine, but we decided to use that power, which is available when you need in all terrain conditions, and that is on curves with wet leaves, for instance, on ice, on snow, to make sure that the car is always ready to react at best, keep it safe in all conditions, and of course to deliver that fun to drive experience than you can have with an all-wheel drive system. So a very specific choice for very specific customer needs that we are pretty sure that the markets will appreciate. Oui, alors les trois piliers pour dessiner la Alfa Romeo Junior, on était bien sûr le premier dessiner une voiture avec un esprit sportif, comme il se doit sur une voiture de cette marque. Et après récupérer surtout en fait la philosophie de ce qu'étaient les voitures de passé d'Alfa Romeo, mais aussi un troisième pilier d'offrir modernité. Donc on est chez Alfa Romeo en 2024, offrir une modernité et une qualité qui soit vraiment cohérent avec le moment dont on vit. Oui, la Junior est née sur une plateforme commune en fait des autres voitures du groupe. C'est normal dans
logique industrielle depuis des décennies, on va dire. Et ça, au niveau du design, ça n'a pas vraiment de contrainte. On n'aurait pas dessiné avec l'équipe une voiture différente sur une plateforme complètement dédiée à la Junior, parce que la plateforme qu'on a actuellement, donc il nous permet d'avoir des belles proportions avec des roues vraiment, comme vous voyez, dans les quatre coins de la voiture, avec des, comme je disais, des proportions qui sont vraiment bien. Donc pas de contraintes de ce niveau-là, c'est plutôt dans le cas de cette plateforme-ci, c'est plutôt un avantage. Il y a des éléments qui sont très importants de reconduire de l'histoire, parce qu'on a une marque qui a une histoire absolument incroyable. Donc, quand on prend un élément comme le scudetto, par exemple à l'avant, la grille, c'est vraiment le visage de notre marque. Donc, on le gardera toujours, mais il faut qu'on soit capable aussi de le faire évoluer, parce que le design, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui a une vie. Parce que sinon on devient obsolète. Donc il faut absolument comprendre l'essence et les raisons pour lesquelles les choses ont été faites, mais qu'on les traduise d'une manière moderne, parce que finalement on doit être compétitif dans un monde moderne. Et pareil, par exemple pour la coda tronca, c'est un élément en fait qui vient de l'histoire d'Alfa Romeo dans les années 50-60, mais en l'interprétant d'une manière moderne, en fait, on arrive à sauvegarder quelque part cette part de l'histoire et de trouver quelque chose qui est relevant aujourd'hui. En fait, l'un des coins que je préfère de la voiture, c'est cette partie-là de l'arrière, parce qu'on a déjà en fait un très bon graphisme sur la custode arrière, mais on a cette ligne qui vient du côté, qui fait une onde, un mouvement, et qui vient s'effacer juste en arrivant au feu arrière, pour retrouver beaucoup de redondité dans ce coin-là. Et aussi, si vous regardez un petit peu de l'arrière, on a une lunette en fait qui est en trapèze inversé, c'est-à-dire une lunette qui est plus large ici qu'ici, ce qui donne beaucoup de vélocités à la voiture et qui permet de faire ou d'amener le ton caisse un peu plus loin vers l'intérieur de la voiture. En ayant une lunette arrière, un spoiler et un feu arrière qui graphiquement fait partie d'une seule pièce. Je dirais que c'est vraiment la partie que je préfère. L'une de mes parties, une autre de mes parties favorites de la voiture, je dirais, c'est plutôt les modélés de l'aile avant. Vous voyez qu'il y a un muscle qui est bien construit, avec des lignes, avec beaucoup de tension, et toute la surface autour de la roue qui vient chercher les passages des roues. Donc tous ces coins-là qui est vraiment rond, qui est très puissant, et c'est ça qui donne vraiment la sportivité à la Junior. Alors c'est vrai, dans un certain moment, on s'est posé la question, on a décidé plutôt de dessiner deux types de calandres différents, deux types de scudetto. Un qui est le progressif, que vous voyez sur cette voiture, et l'autre en fait qui est qu'on appelle heritage, héritage, qui appelle un petit peu plus les calandres classiques, même avant-guerre, d'Alfa Romeo, avec cette belle écriture Alfa Romeo, donc très élégant, un peu plus classique, vrai, mais comme je disais, en fait, le client a le choix entre les deux versions.